Hi, hello, namaste. Hi, hello, namaste, my dear students. Welcome back to A.I.M.S Dare to Success YouTube channel. Today I want to discuss with you. Today I want to discuss with you 12th day transformation of axis chapter. Already 11 చాప్టర్స్ అప్లోడ్ చేసినాను. సో యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు అవి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 11 చాప్టర్స్ అంటే మ్యాథ్స్ 1A నుంచి 10 చాప్టర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయినాయి. నిన్న లోకస్ చాప్టరు ఇలాంగ్ విత్ 2 డైమెన్షనల్ జామెట్రీ టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది. నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. 2.5 hours మొత్తం వీడియో వచ్చింది. చాలా కొత్త ట్రిక్స్ అందులో యాడ్ చేయటం జరిగింది అన్న. కాబట్టి మీరు వాటిని చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎక్కువగా చాలా మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇంకా కొత్త ఫ్రెండ్స్కి మీరు ఇవి షేర్ చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ కంటిన్యూ చేస్తున్నా. నా దగ్గర ఉన్న చాలా కొత్త బుక్స్ నుంచి గ్యాదర్ చేస్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ని. ఓకేనా? సో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో. సరే, ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఇందులో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ట్రిక్స్ అన్నమాట. ఓకే, కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ట్రిక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. కాబట్టి మీరు కూడా మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? నౌ I am going to explain you transformation of axis chapter. మెసేజ్ ఏం పెట్టినారని చూస్తున్నా. వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ వైష్ణవి. I am Vamshi Krishna. Yes. Okay. Now, very good Nana. I am continuing without going another issue. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ నుంచి 1 by 1 ఐఐటి జేఈ మెయిన్స్, ఓకే, ఎంసెట్ ఫర్ తెలంగాణ, ఈప్సెట్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇంకా కేసెట్ ఫర్ కర్ణాటక. అట్లా మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటే అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి సో మంచిగా నేర్చుకోండి. సరే, ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఫస్ట్ ట్రిక్. ఇఫ్ the origin is shifted, origin అనేది షిఫ్ట్ అవుతున్నది ఎక్కడికి? టు ఎనదర్ పాయింట్, without changing ద డైరెక్షన్స్. ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్, దెన్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే చేంజ్ అవుతున్నది కదా, దానిని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటాము. దెన్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఓకేనన్నా? మళ్ళీ ఒకసారి ఏమడుగుతున్నాడంటే, ఇఫ్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ to another point without changing the directions of the axis,
then that transformation is called translation of axis అని అంటారు. ఓకే, సో ఇలా అయినప్పుడు మనము దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ కంటిన్యూ చేస్తాము. సరే, ఇది ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఇందులో మనకి ఫార్ములా వస్తుంది కదా, ఆ ఫార్ములాని ఎట్లా రాస్తామంటే ఇఫ్ ద కోఆర్డినేట్స్, ఆ కోఆర్డినేట్స్ ఏముంటాయి, స్మాల్ ఎక్స్ కామా వై ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే చేంజింగ్ అని అర్థము. ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ ఎక్స్ కామా స్మాల్ వై ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై. ఇక్కడ వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ translated to the point ట్రాన్స్లేటెడ్ అయ్యే పాయింట్ ఏంటంటే దాన్ని హెచ్ కామా కే అనుకుంటున్నాము. సో దెన్ the original value small x is capital X plus h and small y is equal to capital Y plus k. అంటే మనకి ఇది ఐపీలో వచ్చింది, బట్ ఎట్లా వస్తుందంటే ఇఫ్ ద కోఆర్డినేట్స్, ఆ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటయ్యి, స్మాల్ ఎక్స్ కామా స్మాల్ వై ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ టు ద పాయింట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై, అంటే స్మాల్ వై అనేది క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వైలోకి అయితే వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ద పాయింట్ హెచ్ కామా కే అయితే దాని వాల్యూ స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అండ్ స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే అవుతుంది. నౌ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ నెక్స్ట్ ట్రిక్. ఇఫ్ the axes are rotated, కాదు ట్రాన్స్లేటెడ్, రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అయితే రొటేటెడ్ అవుతుంది. సో ద యాక్సిస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ద పాయింట్ ఆ పాయింట్ వచ్చేసి హెచ్ కామా కే. ఓకేనా, దెన్ ద ఈక్వేషన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆఫ్ ఏ కర్వ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ టు, ఆ కర్వ్ ఎట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ ఇస్తుండు. ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కామా క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు ఏం రాసినామో స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, స్మాల్ వై ఈజ్ క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే, అదే ఇందులో రాసినాము ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయ్యింది. అమ్మ ఫస్ట్ అయితే మనకు ఐపీలో కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఓకే, తరువాత కొత్త ట్రిక్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ బోరింగ్ అనిపించిన, బట్ కాన్సెప్ట్ అయితే మనం తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ the transformed equation of a curve, when the axes are
ట్రాన్స్లేట్ అంటే చేంజ్ అవ్వటం. ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ద పాయింట్. ఆ పాయింట్ ఏం పాయింట్ అంటే హెచ్ కామా కే. ట్రాన్స్లేటెడ్ టు అని ఎప్పుడన్నా కానీ పాయింట్ హెచ్ కామా కే కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. ఇందాకలా ట్రాన్స్లేషన్ ఈక్వేషన్ అడిగిండు, ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్. ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఈజ్ f of small x minus h comma small y minus k equal to 0. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని డౌట్ వస్తుంది. సో ప్రీవియస్ మన దగ్గర ఏముంది, స్మాల్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఉంది. ఈ హెచ్ ఇటువైపుకి వెళ్ళిపోతే క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. లైక్ దట్ స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే ఉంది. కే ఇటువైపు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ వై మైనస్ కే. ఇవే ఇక్కడ మనం ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై బదులు రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు explain you next trick, that is the point to which the origin has to be shifted టు ఎలిమినేట్. ఇక్కడ ఒకదాన్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటుండు. ఎలిమినేట్ స్మాల్ ఎక్స్ కమా స్మాల్ వై టర్మ్స్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈక్వేషన్లో ఉన్న ఎక్స్ కామా వై టర్మ్స్ని రిమూవ్ చేసేదానికి ఫార్ములా వచ్చేసి హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ కామా జీహెచ్ మైనస్ ఏఎఫ్ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. Okay, the point to which the origin has to be to eliminate x comma y terms. ఈ ఈక్వేషన్లో ఉన్న ఎక్స్ కామా వై టర్మ్స్ని రిమూవ్ చేసేదానికి ఫార్ములా ఇది. అయితే ఇక్కడ ఈ డినామినేటరు హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ స్క్వేర్ బదులు ఏబి అయింది అనుకోండి, ఈక్వల్ ఏబి క్యాన్సిల్ అయిపోయి 0 వస్తుంది. సో డినామినేటర్లు మనకి ఎప్పుడు కూడా 0 అనేది రాకూడదు. 0 వస్తే అది అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీని లెక్కనే వన్ మోర్ ట్రిక్, ద పాయింట్ టు విచ్ ద origin has to be shifted to eliminate x comma y terms in the equation that is ax square plus by square plus 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్లో 2hxy ఉంది, ఈ ఈక్వేషన్లో 2hxy లేదు. మరి ఆ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటమ్మా అంటే మైనస్ జీ బై ఏ కామా మైనస్ ఎఫ్ బై బి. హెచ్ దగ్గర 0 పెట్టినాం అనుకో, ఇంకేం మిగులుతుంది, అదే ఆన్సర్. మైనస్ జీ బై ఏ కామా మైనస్ ఎఫ్ బై బి వస్తుంది. ఓకేనా, ఓన్లీ ఇగో హెచ్ బదులు 0 రాస్తే ఇందులో. అండ్ నౌ ఐ ఆమ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ట్రిక్.
the point to which the origin, మళ్ళీ ఇది కూడా అంతే, the point to which the origin has to be shifted to eliminate x comma y terms in the equation. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి a ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ b ఇంటూ y ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c. దీనికి వచ్చే పాయింట్ మైనస్ ఆల్ఫా కామా బీటా. ఓకేనా, చూడండి ఇలా ఉన్నది కదా. సో నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి we are discussing రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్కి కాన్సెప్ట్ షిఫ్ట్ అయిపోతున్నాం. ఇప్పటి వరకు ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఓకే, ఇఫ్ ద యాక్సిస్ ఆర్ rotated, if the axes are rotated through an angle theta, okay, if the axes are rotated through an angle theta about the origin, కంపల్సరీగా ఆరిజిన్ అనేది ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్లో ఉంటుంది, రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్లో కూడా ఉంటుంది. about the origin, then that transformation అంటే ఏం చెప్తున్నా, చేంజ్ అవుతున్న వాల్యూ. ఓకే, సో ఈజ్ కాల్డ్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఓకే, rotated through an angle theta ఇస్తే రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్, ట్రాన్స్లేటెడ్ టు పాయింట్ అన్నాడు అనుకో, గది ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మ, ఇఫ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆ కోఆర్డినేట్ ఏంటంటే స్మాల్ ఎక్స్ కామా స్మాల్ వై ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ టు అంటే చేంజ్ అయినాయి దేనిలాగా, క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై, వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ rotated through an angle theta, యాంగిల్ థీటానే ఉంటుంది, అబౌట్ ద ఆరిజిన్, కంపల్సరీగా ఆరిజిన్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తారు, అబౌట్ ద ఆరిజిన్ అయితే then small x is equal to capital X cos theta minus capital Y sin theta. Like that, small y is equals to capital X sin theta plus capital Y cos theta. ఇది మనకు కావలసిన ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్కి రిలేటెడ్. ఇదిగో, ఇఫ్ ద యాక్సిస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ థీటా అబౌట్ ద ఆరిజిన్, ఐ మీన్ ఇక్కడ స్మాల్ ఎక్స్ కామా స్మాల్ వై అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై అయింది కాబట్టి మనకి స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా మైనస్ క్యాపిటల్ వై సైన్ థీటా, స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ సైన్ థీటా
ప్లస్ క్యాపిటల్ వై కాస్ థీటా. ఇక్కడ స్మాల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్, స్మాల్ వై క్యాపిటల్ వై అని సపరేట్గా స్పెసిఫై చేయకపోతే మనకి వాల్యూ తెలియదు. ఓకే, ఒరిజినల్ అంటే స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై, ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై. గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నౌ ఐ క్యాన్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ వన్. బోర్ కొడితేనన్నా కొద్దిసేపు బ్రేక్ తీసుకోండి, మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, బట్ నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ద ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడే రాసుకున్నాం కదా, ఆ ఈక్వేషన్స్ తోటి మళ్ళీ మనము ఇంకొకటి రాసుకోవాలి. స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా minus capital Y sin theta, like that. Small y is equals to capital X sin theta plus capital Y cos theta can be represented by the matrix equation. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్లో ఈక్వేషన్ని రాస్తున్నాడు. సో హౌ కెన్ వై రైట్ అంటే ఇది మ్యాట్రిక్స్ సింబల్. ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో కాలం వైజ్ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా, నెక్స్ట్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా, ఇది ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్. అలాగే ఇది ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వైని ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్లో రాసుకుంటాం. అయితే దీన్ని ఇంకొకలాగా రాసుకుంటే ఇంప్లాయిస్ కాస్ థీటా ఓకే సైన్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా, ఇది ఒక మ్యాట్రిక్స్లో ఉంటుంది. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటూ ఈ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై తర్వాత ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై ఉంటుంది. అంటే ఈ రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇది స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై వచ్చేదానికి ఇట్లా మల్టిప్లై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై వచ్చేదానికి కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ we are moving to right. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు దీంట్లో ఇందాక మనము క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకుంటున్నాం కదా, క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా ప్లస్ స్మాల్ వై సైన్ థీటా, ఇట్లనే ఇదిగో ఇట్లా మల్టిప్లై చేసేస్తాం ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలం లాగా. అలాగే క్యాపిటల్ వై కావాలి అనుకోండి, మైనస్ స్మాల్ ఎక్స్ సైన్ థీటా ప్లస్ స్మాల్ వై కాస్ థీటా. ఓకే, ఇంతకుముందు రాసింది ఇది స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై వాల్యూ రిలేటెడ్. ఓకే, స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై రిలేటెడ్, ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై రిలేటెడ్. ద మ్యాట్రిక్స్, ఈ మ్యాట్రిక్స్లో కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా సైన్ థీటా కాస్ థీటా, ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటుండు. ఈజ్ కాల్డ్ transformation matrix when the axes are rotated through an angle theta. యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా సైన్ థీటా కాస్ థీటా అవి థీటాతో వచ్చే ట్రిక్స్ హెల్ప్ అవుతాయి. And next core concept is the transformation
of coordinates, the transformation of coordinates when the axes are rotated when the axes are rotated through an angle theta can be obtained from the following టేబుల్ వస్తుంది. ఆ టేబుల్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టేబుల్ అని అంటాడు. ఓకేనా? ఆ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సింప్లిఫికేషన్. ఆ టేబుల్ ఇగో ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. ఈడ తీటా, ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై, రైట్ సైడ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి కాస్ తీటా మైనస్ సైన్ తీటా, నెక్స్ట్ సైన్ తీటా కాస్ తీటా. సో ఇలా మీరు ఈ టేబుల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై వాల్యూ వస్తుంది, స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై వాల్యూ కూడా వస్తుంది. అలా మనం ఒకే ఒక బుక్స్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా ఇందాక మనం మ్యాట్రిక్స్ సింబల్స్కి రిలేటెడ్ రాసుకున్నాముగా, అట్లయినా వస్తుంది. సో ఇది మనం యూజ్ చేసుకునే ట్రిక్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ if the axes are rotated through an angle theta, then the equation ని f of small x comma small y is equals to 0 of a curve is transformed to. ఇది అట్లా చేంజ్ అవుతున్నది. దేనికి చేంజ్ అవుతున్నది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్, ఇక్కడ స్మాల్ ఎక్స్ అంటే ఇగో ఇలా మల్టిప్లై చేసుకోవాలి రెండింటికి. క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ తీటా మైనస్ క్యాపిటల్ వై సైన్ తీటా, క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ తీటా మైనస్ క్యాపిటల్ వై సైన్ తీటా కామా. మరి స్మాల్ వై కావాలంటే ఇగో ఇలా, ఇంకా ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ అండ్ యాడ్. క్యాపిటల్ ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ క్యాపిటల్ వై కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకేనా? సో ఇలా వస్తుంది. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ట్రిక్ అమ్మా. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్. నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పిన ఒరిజినల్ అంటే స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై, ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అని. ఇప్పుడు అదే వస్తుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ కర్వ్ when transformed equation of a curve when the axes are
rotated through an angle theta. కంపల్సరీగా మనకి రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్లో తీటా వస్తుంది అని చెప్పినాగా, అది ఇక్కడ వచ్చేసింది. దెన్ ద ఒరిజినల్ equation of the curve, original equation of the curve is, ఇందాక వచ్చిన బాక్స్లో నుంచి క్యాపిటల్ ఎక్స్ బదులు స్మాల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా ప్లస్ స్మాల్ వై సైన్ థీటా వస్తుంది, కామ క్యాపిటల్ వై బదులు మైనస్ ఎక్స్ సైన్ థీటా ప్లస్ స్మాల్ వై కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ రిమైండ్ దట్ బాక్స్ నన్న దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ ట్రిక్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ rotation of the axis to eliminate rotation of axis to eliminate x y term. ఇంతకుముందు x కామా y టర్మ్స్ అన్నా ఇక్కడ x y టర్మ్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్, ఆ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను. ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ half 1/2 into tan inverse of 2h by a minus b. ఇక్కడ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి అవ్వాలి. ఎందుకు అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయిందనుకోండి, అప్పుడు బి ఇంకా బి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, లేదు ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 0 వస్తుంది. డినామినేటర్లో 0 వస్తే అది కొంచెం అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి అయితే దాని యాంగిల్ వచ్చేసి హాఫ్ ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2h బై a minus b అంటుండు. ఓకేనా, నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ట్రిక్. అమ్మ బోర్ కొడుతున్నదా, అర్థమవుతున్నదా? సి వన్స్ ప్లీజ్, ఇట్స్ ఫ్లక్కరింగ్, నో క్లారిటీ ప్లీజ్. మా క్లారిటీ పెరగాలి అంటే జర మీ వీడియోలో క్లారిటీ పెంచుకోండి. ఓకేనా, నేనైతే చెక్ చేస్తున్న వీడియోని, మరి నాకైతే మంచిగానే కనిపిస్తుంది తర్వాత వీడియో చెక్ చేసినప్పుడు. సరే ఒకసారి అయితే చూసుకోండి నన్న, వీడియో క్లారిటీ ఉంటుంది కదా, 480, 460, 720 అని అట్లా చూస్తా పెంచుకోండి, చూడండి. ఓకే, మేబీ నా దగ్గర కూడా సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉందేమో, నేను మరి ఇప్పుడు స్టాప్ చేయలేను కదా. ఇది వీడియోతో చేస్తున్నది, ఐ మీన్ ఫోన్ నెట్తో చేస్తున్నది. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్, if theta is an angle of rotation to eliminate x y, దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి π/4 వస్తుంది అని అంటుండు. ఓకే, నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. ట్రిక్స్కి వెళ్ళిపోదాము. అమ్మ అర్థమవుతున్నదా? ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతున్నదా? సార్ లెటర్ కొంచెం బ్లర్గా ఉన్నాయి, ఐఆమ్ వెయిటింగ్ ఇన్ 720 పిక్సెల్స్ సార్, ఐఎమ్ వాచింగ్.
మేబీ అప్లోడ్ అయ్యాక మళ్ళీ క్లారిటీగా వస్తుందేమో, మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నన్న. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ద condition that the equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 to take the form ఈ స్మాల్ ఎక్స్ బదులు క్యాపిటల్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2h క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై ప్లస్ బి క్యాపిటల్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0గా అవుతుంది. వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ translated, okay, when the axes are translated is ఏమవుతుందంటే abc ప్లస్ 2fgh మైనస్ af స్క్వేర్ మైనస్ bg స్క్వేర్ మైనస్ ch స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0గా కండిషన్ వస్తుంది. మళ్ళొకసారి ద కండిషన్ దట్ ద ఈక్వేషన్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు టేక్ ద ఫార్మ్ a క్యాపిటల్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 2h క్యాపిటల్ x క్యాపిటల్ y ప్లస్ b క్యాపిటల్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఈజ్. కండిషన్ ఏమొస్తుంది? ఏబిసి ప్లస్ 2fgh మైనస్ af స్క్వేర్ మైనస్ bg స్క్వేర్ మైనస్ ch స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది కండిషన్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద పాయింట్ to which the origin has to shifted to eliminate first degree టర్మ్స్. ఈ ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ అంటే ఏం లేదు, 2gx 2fy ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ అంటాం. ఎక్స్ టర్మ్స్ వై టర్మ్స్. ఇన్ ఎఫ్ ఈక్వేషన్లో ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 is obtained by solving దీన్ని డో అంటాం. ఓకే, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్. డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఇంకా డో ఎఫ్ బై డో వై ఈక్వల్స్ టు 0. డో మీన్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్. అయితే మీరు దీని గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ మీనింగ్ ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే y యాజ్ కాన్స్టాంట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తే x యాజ్ కాన్స్టాంట్. ఓకే, నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నెక్స్ట్ ట్రిక్ అన్నమాట. ఇఫ్ x, y terms are eliminated, x, y terms are
eliminated from equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 by shifting the origin దేనికి షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఆల్ఫా కామా బీటాకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. దెన్ ద transformed ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ g ఆల్ఫా ప్లస్ f బీటా ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0లోకి చేంజ్ అయిపోతూ ఉన్నది. ఓకే, నౌ I am going to explain you one more trick, that is a curve ni f of x comma y is equals to 0 is symmetric about x axis అంటుండు. ఈ x axis అయితే if f of x comma minus y is equal to f of x comma y అయితే అది సిమెట్రిక్ అవుతుంది. ఏమిటి, x axis సిమెట్రిక్ అవ్వాలంటే if f of x comma minus y is equal to f of x comma y. ఓకేనా? అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి y axis if f of minus x comma y is equal to f of x comma y. అలాగే థర్డ్ బిట్ వచ్చేసి ఆరిజిన్ if f of minus x comma minus y is equals to f of x comma y అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏ కర్వ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ అవ్వాలంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ అయితేనేమో ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అవుతుంది. వై యాక్సిస్కి కావాలంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. అది ఆరిజిన్ అయితే ఇఫ్ ఎఫ్ మైనస్ ఎక్స్ కామా మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. ఓకే, ఇలా ట్రిక్స్ ఐపీలో లేనివి ఉంటాయి కాబట్టి మంచిగా నేర్చుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద axis so that the equation వచ్చేసి ax plus by plus c is equals to 0 may be reduced. ఎట్లా రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే reduced to the form, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టాంట్ అయితే ఈజ్ tan ఇన్వర్స్ బి బై ఏ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్ అయితే tan ఇన్వర్స్ బి బై ఏ అవుతుంది. లైక్ దట్ capital Y is equals to constant is tan inverse minus A by B అవుతుందంట. ఓకేనా? సో నా దగ్గర ఉన్న ఒక బుక్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ట్రిక్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ బుక్కి నేను వెళ్ళి చెక్ చేస్తాను. కొత్తవి ఏమైనా ఉంటే మనము మిస్ చేసుకోకుండా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేద్దాము.
సో ఆల్మోస్ట్ మనకి వచ్చినయే ఉన్నవి. సరే, ఇంకొకటి ఉన్నాయి, చెప్పను ఇంకా చాలా ఉన్నట్టున్నాయి. నౌ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ టు రిమూవ్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ from the equation. Equation is ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Okay, the origin is to be shifted. The origin is to be shifted to the point. ఆ పాయింట్ దేనికి షిఫ్ట్ అవుతుందిరా బాబు అంటే -g/a -f/b అని ఇందాకలు మనం నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇందులో ఇంకొకటి ఏదో చెప్తున్నాడు. ఇన్ దిస్ కేస్ the transformed equation is a capital X square plus b capital Y square plus minus g square by a plus minus f square b plus c is equals to 0. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి మనం నేర్చుకోనిదే ఇందులో ఉన్నది. టు రిమూవ్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ from 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ఇందులో మన దగ్గర ఇవి లేవు, ax స్క్వేర్ ప్లస్ by స్క్వేర్ వాల్యూస్ లేవు. ఓన్లీ 2hxy ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0నే ఉన్నది. ద ఆరిజిన్ is to be shifted. The origin is to be shifted to the point వచ్చేసి -f/h -g/h అవుతుంది. ఇందులో in this case the transformed equation is ఈక్వేషన్ వచ్చేసి 2h స్క్వేర్ క్యాపిటల్ X క్యాపిటల్ Y మైనస్ 2gf ప్లస్ ch is equal to 0 అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మనకి వచ్చేసింది నాన్న. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది మనం ఇందాకల a∧b వచ్చేసింది. ఓకే, టు remove xy term of equation వచ్చేసి ax square plus 2hxy plus by square
plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. The angle of rotation of axis is ఏమవుతుంది theta equals to half into tan inverse of 2h by a minus b. ఇక్కడ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి అయితే, ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి అయితే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n+1 into pi by 4. హియర్ n ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి అయితే థీటా వాల్యూ 2n+1 into pi by 4 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ని వచ్చేసినవే. ఇంకా కొత్తవి ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూద్దాము. Now I am moving next page. జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటుండు. ఓకే, ఈ జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కూడా మన దాంట్లో లేవు, మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఆబ్జెక్టివ్ ఫీల్డ్లో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్కి ఇవన్నీ హెల్ప్ అవుతాయి. జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఫస్ట్ వన్, అప్లయింగ్ both translation and rotation. ఓకే, రొటేషను ట్రాన్స్లేషను రెండు అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్తుండు. సరే, ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ గివెన్ బై టేబులర్ ఫామ్ మనం గీసుకుందాం. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ స్మాల్ x మైనస్ h, స్మాల్ y మైనస్ k. రైట్ సైడ్ అబోవ్లో క్యాపిటల్ X క్యాపిటల్ Y. దానికి కింద కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనము దీన్ని ఒక టేబులర్ ఫామ్లో ఇలా రాసుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనకి ఒరిజినల్ కావాలా ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ కావాలా అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సరే, ఈ లైన్లో చక్కగా రాకపోయినా తోడ అడ్జస్ట్ అవ్వండి, నన్ను మంచిగా అడ్జస్ట్ అవ్వండి. ఓకే, ఇది మనం యూజ్ చేయాల్సింది. దీంట్లో ఇంకా మనం 1 by 1 రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి, ఇఫ్ ద రొటేషన్ ఈజ్ ఇన్ clockwise direction కాబట్టి దెన్ రీప్లేస్ థీటా బై మైనస్ థీటా. ఓకేనా, రొటేషన్ ఈజ్ ఇన్ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ అయితే రీప్లేస్ థీటా బై మైనస్ థీటా. నెక్స్ట్ trick is on translation or rotation. అంటే ట్రాన్స్లేషన్ అయినా లేదా రొటేషన్ అయినా, ద
position of the పాయింట్, ఆ పాయింట్కి పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను అంటుండు. ద లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్, ఇంకా ఏరియా, ఇంకా పెరిమీటర్, ఇంకా యాంగిల్స్ ఆర్ నాట్ చేంజ్డ్. ఇవన్నీ ఏమాత్రం కూడా చేంజ్ అవ్వవు అంటుండు. బట్ ద కోఆర్డినేట్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ విల్ చేంజ్. కోఆర్డినేట్ ఇంకా ఈక్వేషన్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంటుండు. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి, ఇఫ్ దీస్ యాక్సెస్ ఆర్ rotated through an angle theta, the following are the some invariants, అంటే కొన్ని చేంజెస్ వస్తున్నాయి అంటుండు. సమ్ ఇన్వేరియంట్స్ ఇన్ ఒరిజినల్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ equations of second degree general equation. ఓకే, కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయి అంటుండు. ఆ చేంజెస్ ఏంటివి అనేది నేను ఇక్కడ రాస్తాను. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏ ప్లస్ బి ఓన్లీ. ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి h² మైనస్ ఏబి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సి. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h². a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h². ఇంకొకటి వచ్చేసి 2fgh మైనస్ af² మైనస్ bg². అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ abc ప్లస్ 2fgh మైనస్ af² మైనస్ bg² మైనస్ ch². ఇవి చేంజెస్ అవుతున్నవి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ న్యూ ట్రిక్, if the origin is shifted at origin shift అయిన దాన్ని o డాష్, ఆ o డాష్లో ఉన్న పాయింట్ని h, k డినోట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ద axis are rotated about the new
origin, about the new origin అది O dash by an angle theta in anti-clockwise direction. దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ అంటాడు. దెన్ స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా మైనస్ క్యాపిటల్ వై సైన్ థీటా. అలాగే స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ సైన్ థీటా ప్లస్ క్యాపిటల్ వై కాస్ థీటా. ఇది మనకి కావలసిన వాల్యూ. ఓకే, ఇది మనకి కొత్తది నాన్న, కావాల్సిన వాల్యూ. అయితే దీంట్లోని ఇంకొకటి ఏదో చేంజెస్ వస్తుంది, సమ్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్ అని కొత్త ట్రిక్ చెప్పండు. ఇట్స్ ఆల్రెడీ మనము కొన్ని ట్రిక్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగే ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ బై చేంజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ వితౌట్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ని చేంజ్ చేయకుండా, వితౌట్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ax² ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by² అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఈడ =0 అనేది రాయము. =0 అనేది రాస్తే అది ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఇట్ బికమ్స్, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా మారుతుంది అంటే a1 క్యాపిటల్ x² ప్లస్ 2h1 క్యాపిటల్ x క్యాపిటల్ y ప్లస్ b1 క్యాపిటల్ y² అవుతుంది. దెన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసి a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 ప్లస్ b1 అవుతుంది. లైక్ దట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ab మైనస్ h² ఈక్వల్స్ టు a1 b1 మైనస్ h1² అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h² ఈక్వల్స్ టు a1 మైనస్ b1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h1². జస్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటంటే ఏ బదులు a1 b బదులు b1 రాసుకుంటే మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది మ్యాచ్ అయిపోతుంది. సో నా దగ్గర ఉన్న మ్యాక్సిమం అన్ని బుక్స్లో నుంచి కాన్సెప్ట్ కవర్ చేయటం జరిగింది నాన్న. ఓకే, సో ఇలాగే మనము ప్రతి చాప్టర్కి రిలేటెడ్ ట్రిక్స్ అనేవి మనం నేర్చుకుంటే ఈజీగా క్వశ్చన్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతాము. ఓకే, సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, స్టడీని మనము నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే స్టడీ అనేది మన లైఫ్లో చాలా 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 వాల్యుబుల్ అనేది తెలుసుకునేసరికి మనకి టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే స్టడీని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మంచిగా మీ దోస్తులు మీరు మంచిగా చదువుకునేలాగా నేను ఇలా కాన్సెప్ట్స్ ట్రిక్స్ అన్నీ రెడీ చేస్తున్నా కాబట్టి మీరు చదువుకోండి. మీ దోస్తులకు కూడా చెప్పండి, రికమెండ్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకొని మంచి మార్క్స్తో ఎంసెట్లో లేదా ఈప్సెట్లో ఐఐటీలో ర్యాంక్ తెచ్చుకొని మంచిగా చదువుకోండి. తర్వాత లైఫ్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత మీకు సాధ్యమైనంత వరకు చదువు
చదవలేక మనీ లేక చదవలేకపోయే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే చదువు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, మీకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని చెప్తున్నా. ఎందుకంటే మానవ సేవే మాధవ సేవ కాబట్టి మనము మన పక్కవాడికి హెల్ప్ చేస్తే భగవంతుడు మనకి మంచి చేస్తాడని ఒక సదుద్దేశము. జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ అండ్ హెల్పింగ్. ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులే మిన్న. కాబట్టి సాయం చేయండి. ఓకే, అది రూపాయి విషయమా, లేకపోతే స్టడీ లాగా బుక్స్ విషయమా, మాట హెల్ప్ విషయమా, ఏదైనా కానీ పిల్లలకి స్టడీ విషయంలో హెల్ప్ చేస్తారని ఆశిస్తూ సైన్అప్ చేసే టైం వచ్చేసింది అన్న. సో ఈ రోజుకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఇది మనం చెప్పుకుంటున్నది. ఓకే, టుమారో వీ విల్ టెల్ యూ స్ట్రైట్ లైన్స్ చాప్టర్, బిగ్గెస్ట్ చాప్టరు అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో, స్కోరింగ్ కూడా వస్తుంది. స్ట్రైట్ లైన్స్ చాప్టర్ 13th డే. ఓకేనన్నా, మాతాకి జై. సైన్అప్ చేసే టైం వచ్చింది. అప్పటి వరకు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ ప్రీవియస్ చాప్టర్ల వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో, ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి, నేర్చుకోండి. జై హింద్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.